Hi students, so ini ialah biology, animals and plant cells. So bila kamu kena lukis animal cell, plant cell, pastikan kamu lukis macam teacher lukis 2D only, not 3D. So it only has cell wall, membran plasma, vacuole, cytoplasm and nucleus, and you done. So for plant cell has chloroplast, animal cell has no chloroplast. Plant cell has fixed shape because it has cell wall. Animal cell no fixed shape, no cell wall. Plant cell has vacuole to store water and nutrients. Animal cell has no vacuole. But if you want to say animal cell has vacuole, then you have to say small vacuole and plant cell large vacuole. Also, plant cell has cell wall, as I mentioned before. Animal cell has no cell wall. Plant cell is larger size compared to animal cells. You're done. Good luck. Bye. So this is biology, cell organization in human and plant. So basic unit in living organism, there will be cell. So cells are made up to form tissues. Tissues are made up to form organs. Organs are organized to form system, and system finally made up to form you, human. So we can ask very specific question in this case. Red blood cell is in connective tissue in heart, and then heart in circulatory system. For plant, epidermal cell in epidermal tissue, and epidermal tissue is either in leaf or stem or roots, and then system will be shoot system or root system, and finally made to form plant. So all of these we call it cell specialization, or you can actually call it differentiation. Good luck. Bye. Students, so ini ialah hypotonic, isotonic, hypertonic. So untuk kes ni teacher buat animal cell dengan plant cell. Animal cell teacher pakai blood cell So kamu kena lukis hypertonic ni, blood cell ni jadi macam burst. Hypertonic nampak macam dia shrink. Isotonic macam normal. So bila kamu nak sebut keadaan dia, hemolysis untuk hyperclination, tak tahu just sebut shrink. Hypo pun kamu boleh sebut sebagai burst. As simple as that. Tapi untuk plant cell, kamu kena faham dia ada cell wall. So tak berlaku macam tu, tapi vacuole dia besar kat situ. Untuk isotonic, lukis macam normal. Hypertonic, kamu kena make sure dia macam shrink. So dalam kes ni kamu nampak vacuole dan juga dia punya cytoplasm shrink. Okay. So untuk plant cell, dalam keadaan macam hypotonic, kamu boleh sebut diplasmolysis. Hypertonic, plasmolysis. Untuk kedua-dua isotonic, kamu just kata same size. Okay, on to next one. So bila yang explain, water diffuse into the cell by osmosis. Teacher nak dengar sampai osmosis. Hypertonic, water diffuse out of the cell by osmosis. Isotonic, water diffuse equally into and out of the cell by osmosis. So untuk plant cell, the cell will flaccid, hypotonic will turgid, and isotonic no change. Hypotonic kita pakai distilled water, isotonic kita pakai 5% of sucrose solution, sometimes kita pakai salt solution. Hypertonic 30% of sucrose or salt solution. Untuk part ni, cell expand and burst untuk blood cell only. Isotonic no change. Hypertonic, cell will shrink. So hypotonic, the solution is hypotonic compared to the cell. Isotonic, the solution is isotonic to the cell. Hypertonic, the solution is hypertonic compared to the cell. That's it. Good luck. Hi students, so inilah biology, mutation in meiosis. So teacher tengah cakap sekarang ni mutation in chromosomes, okay? So ada 3, Down syndrome, Klinefelter syndrome, dan juga Turner syndrome. So kita normal, manusia yang normal ialah 46 kromosom. Tapi untuk mereka ni ada terlebih atau terkurang. So Down syndrome 47, Klinefelter 47, Turner syndrome 45. So kamu kena tahu kat mana kawasan dia. So Down syndrome dia terlebih 1 kromosom dekat kromosom yang ke-21. So untuk Klinefelter syndrome, dia ada terlebih 1 X kromosom untuk lelaki ataupun male, XXY. Untuk Turner syndrome, dia terkurang X kromosom in female, perempuan. So dia jadi XO. Macam tu.
Okay, now Down syndrome ni boleh lelaki atau perempuan. So kita boleh nampak karakter dengan simptom dia nampak macam sama. So antara dia ialah flat face, round face, slanted eyes, also low intelligence. Untuk Klinefelter syndrome, yes, dia lelaki sahaja. Simptom dia kita boleh nampak do not produce sperm, have small testis, also develop breast. Untuk Turner syndrome hanya perempuan saja. Simptom dia ialah dia short stature, maknanya rendah lah, and then small uterus, do not develop sex organ, also no ovaries. So kamu boleh nampak gambar yang teacher tunjuk kat sini, normal for syndrome yang ada dekat tiga-tiga ni. Okay, good luck. So ini ialah biologi, cell division, mitosis and meiosis. So dalam kes ni ialah mitosis, ada 4 stage: prophase, metaphase, anaphase, telophase. So untuk prophase, apa yang teacher nak, mesti ada centriole dekat hujung, dekat kutub tu, dan juga nucleolus starting to disappear. And you done. Metaphase, pastikan kromosom kamu beratur dekat tengah-tengah tu, so dekat metaphase plate, and then pastikan spindle fiber dia satu untuk satu kromosom. Okay, lukis sebiji macam yang dekat atas tu. Kita memang concern kat bahagian situ. That's it, you are done. So untuk anaphase, pastikan dia dah jadi chromatid dan nampak dia dah putus dekat situ, and move towards the opposite poles. Okay, again follow yang atas punya kromosom, and you done. Okay, so untuk telophase, teacher nak ada centriole dan juga nucleolus starting to reappear. Let's go to next one. Okay, so ini ialah meiosis 1. Prophase 1, teacher nak tengok ada nucleolus starting to disappear dan juga mesti ada crossing over. Pastikan kromosom kamu ada crossing over. Untuk metaphase 1, teacher nak tengok homologous kromosom, maknanya 2 kromosoms dia beratur berdua, in pair, dekat equator tersebut. So kamu nampak spindle fiber tersebut dekat one line. Okay, again kamu nampak kat situ teacher dah ada segments from the crossing over. Pastikan kamu tahu benda tu Untuk anaphase 1, kat sini masih lagi chromosomes dan kamu nampak dia starting to move to the opposite poles. So again ada segments from the crossing over. Okay, itu sangat-sangat penting. Ramai pelajar terbuat silap dekat situ. Alright, so untuk telophase 1, kamu kena pastikan nucleolus starting to reappear, and you are done. Let's go to meiosis 2. Akhirnya meiosis 2. So pilih satu yang kamu nak. So dalam kes ni teacher ambil yang hitam punya. So pastikan ada nucleolus starting to disappear, and you done. Untuk metaphase 2, pastikan dia dah beratur seorang-seorang. Of course tak ada kromosom lain dah. So dia beratur dekat metaphase plate kat situ. Again jangan lupa ada segment from the crossing over kat situ Okay, so next one anaphase. Sekarang kat sini baru kita panggil dia chromatids. So chromatids starting to move to the opposite pole. Okay, again ada segment from the crossing over. Okay, akhirnya last kali ialah telophase 2 pula. So nucleolus starting to reappear, and again ada segmen seperti yang kamu nampak dekat sebelum ni. So kamu boleh lukis yang belah kiri tu kalau kamu nak, and seperti yang cikgu buat. Siap.